পার্কে আসবো কেন Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's me Rodela and I am back with you guys with another vlog today. And I started off the vlog with the cat. It's a cat. Guys, Viral's dunyadari er moja lage na. Do you see it's like literally chilling under the tree in the shade. Hi Viral. Hello. Can you say hi? ঠিক কত ভয় পায় লাইক সেলিব্রিটি মানুষ তো এই জন্য বলে যে আমি তোমার সাথে ভিডিও করবো লিটারালি আমাকে প্রথম দেখে তো দৌড় মেরেছে এখন নিজে নিজে আসছে আবার আসছে লিটারালি তোমাদেরকে বলি যখন আমি ডক্টর দিতে যাই ইট জাস্ট স্টার্টস টু রান দৌড় মারে আর যখন আমি লাইক নর্মালি এটা ব্লগ করি তখন এটা এই সাইডে ছিল তো গরিব মানুষ তো আমার ব্লগে আসতে I've been to the park, it's all nice, so sugar, except the heat is killing me. It's so hot, yes there is wind, but the problem is, with the wind there are tiny little sand particles. So আমার চোখে গিয়ে I feel like I want to go blind because of the amount of ওই যে ওই ধুলাবালি আছে না হাওয়ার সাথে আমার চোখে পর্যন্ত ঢুকে দিতেছে so I feel like I'm gonna go blind. বিরাটা বলে যে আসলে বিশ্বাস করবো না অবিশ্বাসী কি অবিশ্বাস But not trustworthy. There we go. Hiba? Sorry. This pata is for you. It's an early active Valentine's Day present. Guys, do not come to the park. কেন পার্কে আসলে তোমরা মরে যাবা আমার ইচ্ছা হয়েছে এই জন্য আমি এসেছি but normally let me show you সবাই মরে আছে লাইক দেয়ার ইজ নো ওয়ান ইন দিস পার্ক লাইক তোমরা দেখতে পারতেছ আমি পার্কে আসবো কেন আমি লাইক রিগ্রেটিং বাতাস দিকে আবার কোনো শান্তি people are staring at me yes কিছু কিছু মানুষ আছে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে but anyways নিচে যাই আসলে নামটা মনে হয় এখানে অনেক ভালো লাগতেছে ধরে রেখেছি আমি যেতে চাই না হাই হাই I'm like traumatized because I came down the slide and I saw my bag it was fully covered with sand কি শর্ট হয়ে গেছে না আমি লম্বা হয়ে গেছি এটাই এমন কুইক কেন Oh my god, এইভাবে কি মানুষ সুইং করে মনে আমি এরকম করছি I am in middle of an island আর আমি এইভাবে চিল্লাইতেছি তোমরা তো মনে মনে ভাবতেছো যে আমি আসলে চিল্লাইতেছি কেন because first of all এখানে কেউই নাই and second of all I feel free আজকে সব করেছি এই জন্য তোমরা দেখতে পারবে না okay anyways yeah দেখতে পারতেছো কি কোথায় বসে আছেন গাইজ আমার পা দেখো না প্লিজ সো হট দ্যাট আই মুভ দেম এন্ড লেট দেম হিয়ার সো বেসিক্যালি আমি মনে করেছিলাম যে এত গরম লাগতেছে সো আমার সবটাও খুলে ফেলি এখন কোনো লাভ নাই স্টিল ফিলস হট I'm just questioning them instead of myself. I've came to the park, yes, but they're literally making a picnic out here at this hot weather. My god, I'm not gonna walk naked foot or barefoot, whatever you wanna call it. আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি রাত করে it's not as emotional as this but like yeah আসলে না কি করতেছে পাচ্ছে আমি যে ভয় যেতেছে আর ওদের পিকনিক বানাইতেছে খানা নিয়ে আসতেছে গাওয়া খেতেছে বলতে প্ল্যান আমি নেক্সট টাইম কফি এনে খাবো
laugh at me. আমার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে কেন আমি আমার শখ করতেছি বলতে দিকে না তাকিয়ে থাকবে I'm just like chilling here with my socks on even though I'm feeling hot. I can't really do anything about it. There are actual legit people enjoying this. Like because everyone has the same taste. Because first of all, it's very windy. I'm about to fly away with the wind. And second of all, it's dusty. So I'm chokhe dusty, which is not nice. I wanted to ride the slide, but I did. And unfortunately, I got sand on my abaya. So, oh my god. I guess this is my problem or something. So like the view is nice. View ta onek sundor. You guys can see. Oh, amar shito lagteche abar thandao lagteche. I'm done. I can't sit here anymore. It's legitimately too windy, and I feel strangely cold. Almost it feels like that. Hello. Oh. Hi there. Hi there, cutie little pie. I love that. There's no way around this. I just don't want to keep it too long up. We just lie together. Favorite part about coming to the park is cats. Literally, look at this. Parke ashle je ami biral dhorte pari. It's my most favorite part out of everything. It's my friend now. Okay, chat to there now. You can leave now. If you guys did enjoy the experience, then you guys